everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 2 pointers in Java தான் learn பண்ண போறோம். So before starting our session, let's wait for 2 more minutes for others to join and then we will start our session. So past few days நம்ம வந்து நிறைய algorithms learn பண்ணிட்டு இருக்கோம். Today also like that we are going to learn 2 pointer. ஓகேங்களா? நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல நிறைய டைம் நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது சொன்ன ஒரு விஷயம் we can use 2 pointer to solve this, why you are using this அந்த மாதிரி கேட்டீங்க. So 2 pointer வந்து I want to take it as a session for all of you. So let's wait for a minute and then we will start our session. Okay. Okay, let's start our session. First வந்து 2 pointer technique அப்படின்னா என்ன? First வந்து 2 pointer technique அப்படின்னா என்னன்னா anyone has any idea about what is the 2 pointer technique? Okay. So 2 pointer technique na let's take 2 people. 2 pointers means 2 people. ஓகேங்களா? So 2 people இருக்காங்க அப்படின்னா 2 people இருக்கும்போது ஒரு வேலையை சீக்கிரமா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். For example, if you want to cook for 1000 members, ஒரு பர்சன் குக் பண்றதுக்கும் 2 person குக் பண்றதுக்கும் there is a difference, right? 1000 people வேணா 1000 வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான். சரி, ஓகே. For 5 membersக்கு குக் பண்றேன்னா 1 person குக் பண்றதுக்கும் and then 2 person cook பண்றதுக்கும் there is a lot of difference. That is what 2 pointer. So 2 pointer அப்படிங்கும்போது 2 persons. So we can say like 2 people is going to solve the same problem. So then when the 1 person solve பண்றதை விட this 2 person solve பண்ணும்போது it is going to be a faster one. So இப்ப imagine that you are having that you and your friend is searching something in a long line of objects. Long line of objectsல நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும் வந்து ஏதோ சர்ச் பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது ஸோ 2 பேருமே வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோட நீங்க ஃபைண்ட் பண்ற விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு one person starts from one position, one end left end, and another person starts from right end அப்படிங்கும்போது this is something it is going to be a 2 pointer technique. ஸோ ஒரே பொசிஷன்ல இருந்து நானும் இப்போ இந்த அரேனே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த அரேல இப்ப எனக்கு வந்து 3 எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நானும் 2 பாயிண்டர்ஸ், ஒரு பாயிண்டர் இன்னொரு பாயிண்டர், 2 பாயிண்டரும் இந்த 0ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி சர்ச் பண்றோம்னா 2 பேரும் ஒரே பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வேஸ்ட். 2 பாயிண்டர் யூஸ் பண்றதே வேஸ்ட். இதே நான் வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், நீங்க வந்து ரைட்ல இருந்து செக் பண்ணுங்க. இஃப் யூ கெட் த ஆன்சர் தென் இட்ஸ் ஃபைன். இஃப் நாட் நானும் சர்ச் பண்றேன். இஃப் ஐ கெட் த ஆன்சர் ஐ வில் நோட்டிஃபை. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் 2 பாயிண்டர். இப்ப வந்து ஐ மட்டும் யூஸ் பண்ணி இப்ப நான் ஒரே ஒரு பாயிண்டர் ஐய மட்டும் யூஸ் பண்ணி நான் இது ஃபுல்லா டிராவல்ஸ் பண்ணணும்னா ஐ வில் டேக் த டைம் ஆஃப் அரே டாட் லென்த். இஃப் இட் இஸ் சம்திங் நான் 2 பேர் யூஸ் பண்றேன்னா நான் வந்து இந்த எண்ட்ல இருந்து சர்ச் பண்ணுவேன், இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு எண்ட்ல இருந்து சர்ச் பண்றாங்கன்னா தென் we are moving intelligently. So it is going to have the solution in a faster way than the single pointer. 2 pointer அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. இட் இஸ் சம்திங் நான் மட்டும் ஒரு விஷயத்த எனக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு டாயை தொலைச்சிட்டேன். இப்ப நான் தொலைச்ச டாயை நான் மட்டும் சர்ச் பண்ண அப்படின்னா இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ டு ஃபைண்ட் இட். இதே நானும் என்னோட பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஆர் மதர் ஆர் ஃபாதர்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து சர்ச் பண்ற 2 பேர், நானும் என் தம்பியும் சர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் சர்ச் பண்ணுவேன், அவங்க ஒரு எண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் சர்ச் பண்ணுவாங்க. தென் இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் us to find the
toy. So that is what happening here. 2 pointer na ரெண்டு பேர் நம்ம search பண்ண போறோம். ஒருத்தவங்க ஒரு எண்ட்ல இருந்து search பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு எண்ட்ல இருந்து search பண்ணுவாங்க, so that it is very easy for us to find the solution in a faster way. Okay, so the exact definition for 2 pointer is the 2 pointer technique is an algorithm where we use two indexes. Two indexes use பண்றதால தான் we are saying it as a pointer. Two indexes தான் நம்ம வந்து pointer னு சொல்றோம், where we are using two indexes to traverse an array or string instead of using one index. ஒருத்தவங்களை பாயிண்ட் பண்றது இல்லாம நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களையும் வச்சு நான் செக் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது it is a two pointer. So ஒரு pointer we will be move this pointers based on a condition to solve the problem efficiently. So based on the condition we are going to move these pointers so that we can solve the problem efficiently. Okay la? Okay, now why do we need two pointers? Normal approach, if you are having 1000 elements in an array. Okay, in an array we are having 1000 elements. So normal approach, இப்ப வந்து இந்த 1000 elementsல normal approachல ஒரு pointer தான் இருக்கும். For example, pointerனா நான் இங்க கொடுக்கிறேன் இல்லையா, I equal to 0, I less than வந்து height, I plus plus ன்னு சொல்லிட்டு this is what pointer. இப்போ ஒரு pointer தான் இருக்கு அப்படின்னா this one pointer is going to compare with each possible pair. Okay, so அப்ப 1000 elements இருக்கு அப்படிங்கும்போது this becomes very slow. இதே 2 pointerனா நான் என்ன பண்ணுவேன், லெஃப்ட்ல இருக்கிறத எடுத்துப்பேன், ரைட்ல லெஃப்ட்ல ஒரு பாயிண்டர், ரைட்ல ஒரு பாயிண்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் I equal to 0ன்னு கொடுத்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன், ஜேயையும் நான் வந்து லென்த்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப we are using I and J. ஓகேங்களா, so they move intelligently until the answer is found, so it is much faster. இப்போ இவங்க ஒரு எண்ட்ல இருந்து வர்றதுக்குள்ள இவங்க அங்கிருந்து வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா somehow உங்களோட ஆன்சர் வந்து 700th பொசிஷன்ல இருக்குன்னா இப்போ ஒரு பாயிண்டர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா it needs to traverse till 700. ஆனா if you are using two pointersனா இவங்க போய் அதை செக் பண்றதுக்குள்ள within that ரைட்ல இருக்கிற பாயிண்டர் இன்னொரு எண்ட்ல இருக்க பாயிண்டர் வந்து நமக்கு ஆன்சரை ப்ரொவைட் பண்ணிரும். So that is what two pointer means. Okay, so real life examples-ல வந்து if a parent is calling a children, imagine our mom or someone is calling us and asking whether where is your brother or someone. Okay va, இப்ப நான் மட்டும் ஒவ்வொரு ரூமா போய் சர்ச் பண்ணேன்னா the time consumption is high. ஆனா நானும் எங்க அம்மாவும் போய் சர்ச் பண்றோம்னா நான் ஒரு ரூம்ல சர்ச் பண்ணுவேன், அவங்க அங்க இல்லைன்னா இன்னொரு ரூம்ல இன்னொருத்தவங்க சர்ச் பண்ணுவாங்க. So the time it takes is very comparatively less. So this is what we can say as a two pointer. ஓகேங்களா, okay. So next problem நம்ம வந்து பார்ப்போம். So have you understood what is two pointer? I'm going to create a class two pointer demo. Okay, so பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். we are having an array. So the array is something we can say like 10, 20, 30, 40 and 50. So this is our array. இப்ப இந்த அரேல I want to print the first and last element. First element and last element in an array நான் print பண்ணணும் அப்படின்னா நான் first என்ன பண்ணுவேன், normally I can print it by using
public static void main. இப்போ வந்து int array நான் define பண்ணிக்கிறேன். 10, 20, 30, 40, 50. ஓகேங்களா? இப்போ first element and last element நான் வந்து find பண்ணணும். நான் வந்து print பண்ணணும்னா I can simply print it like array of 0 and then வந்து array of last அப்படின்றது arr.length -1 சொல்லி நான் print பண்ணுவேன். கரெக்ட்டுங்களா? இதே விஷயம் நான் வந்து அரே அந்த இதைய வச்சு இண்டெக்ஸ் வச்சு நான் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. I want to use it by something different அப்படின்னா you can say like I am going to use the pointers. அப்ப first pointer வந்து எதை point பண்ண போகுதுன்னா first index point பண்ண போகுது. So int left which is equal to 0th index and then int right which is equal to array.length -1. இப்போ இதை நான் print பண்ணணும்னா it is very simple. Array of left. Okay, array of left and then வந்து array of right வந்து நான் print பண்றேன். So it is something a basic one. நான் வந்து first இதை point பண்றதுக்கு left அப்படின்னு சொல்லி 0ன்னு வச்சிருக்கேன் and then வந்து right அப்படின்றது என்னது it is the length. So array.length -1ன்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். If you want to provide something நீங்க என்ன பண்ணணும் double quotesல first index plus then last index plus. Now if you run it will work as expected. நமக்கு வந்து 10 வந்து first வரும் and then 50 வந்து last element வரும். ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க வந்து center element find பண்ணும். center element நீங்க find பண்ணணும்னா நார்மலா எப்படி find பண்ணுவீங்க? Normally if you want to find the center element அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க int mid which is equal to arr.length divided by 2 and then I am going to print system.out.println of arr mid. இப்போ வந்து 13ன்றது எனக்கு print ஆகும். So இதே வந்து நீங்க 2 pointer வச்சு நீங்க problem solve பண்ணணும்னா எப்படி இருக்கும்னா it is very simple. நீங்க வந்து leftன்றத you are going to fix it as a 0 and rightன்றத you are going to fix it as array.length -1. After this what you are going to do na we are going to do while loop use பண்ணி left to right to overlap பண்ணிக்க கூடாது. So what you will do left which is less than or equal to right வரைக்கும் தான் நான் traverse பண்ணணும். After this system.out.println of left and then I want to add the right also. Okay, then left plus plus and then right plus plus ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஓகேவா? So the thing is எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்டா வந்து I want to print and then வந்து leftல என்ன element rightல என்ன element I want to get the center elements also which means நான் வந்து இப்போ left இங்க இருக்குமா left வந்து 10 right வந்து அப்ப என்னவா இருக்கும் 50 இருக்கும் then left 20 and right வந்து 40 இங்க வரும்போது left is 30 and right is also 30 இங்க வந்து நம்மளோட loop வந்து end ஆயிடும். இப்போ நான் இதை வந்து ரன் பண்றேன் why அது வந்து end ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா here I have already mentioned while left which is equal to which is left வந்து which is less than or equal to நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் which is less than or equal to right ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இதை நான் என்ன பண்றேன்னா to demonstrate நான் இங்க வந்து left right ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துறேன். left and then வந்து right ன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். RIGHT. Okay. இப்போ இதை நீங்க print பண்ணீங்கன்னா you will be able to get all the elements from the left and right. இப்போ நான் இதை என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா 2 pointer யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2 pointer in the sense வந்து நான் ஒரே இதுல சர்ச் பண்ண போறது கிடையாது. I am going to get the data ஒரே இதுல நான் traverse பண்ண போறது கிடையாது. நான் வந்து எப்படி சொல்றது
I'm going to get the data from the left and right on parallel node. Okay. Okay, fine. Next problem. Sum of the first and last element. இதுவுமே வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். இதுக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுன்ற நீட் இல்லை, பட் ஹவு வி ஆர் யூசிங் பாயிண்டர் அப்படின்றத தான் நான் சொல்ல போறேன். தென் ரிவர்ஸ் அண்ட் அரே. திஸ் இஸ் சம்திங் பாயிண்டர்ல நம்ம ரொம்ப 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 முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு ப்ராப்ளம், ரிவர்ஸ் அண்ட் அரே. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராப்ளம் தான் பார்த்தோம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் ரிவர்ஸ் அண்ட் அரே ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா, ஃபார் int I which is equal to array dot length minus 1, I greater than or equal to 0, I minus minus. After that நான் என்ன பண்ணுவேன், system dot out dot println of array of I. Instead of println I can give print, and then after this I can give space also. Okay, இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம். So it got reversed. நான் வந்து single pointer யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Single pointer அப்படிங்கும்போது it is going to take the order of n is order of time complexity is order of n. இதை நான் வந்து இன்னும் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எப்படி ஆப்டிமைஸ் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன்னா, see what is going to do na, what is going to happen na, 10க்கு பதிலா இங்க வந்து 15ன்றது ஸ்வாப் ஆகணும், 20க்கு பதிலா 40ன்றது ஸ்வாப் ஆகணும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் 50க்கு பதிலா 10 இருக்கணும், 20க்கு பதிலா 40 இருக்கணும், 40க்கு பதிலா 20 இருக்கணும்ன்றது தான் வைஸ் வர்சா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, it is very simple. I am going to create two pointers, int left which is equal to 0 and then int right which is equal to array dot length minus 1. After this நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, the same condition என்னோட வந்து traverse ஆகி போயிடக்கூடாது. அப்போ left வந்து less than right ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன். open plus curly bracketல what I am going to do is I am going to save a temporary variable, int temp which is equal to arr of left. Okay, and then int arr of left க்கு நான் வந்து arr of right கொடுக்கிறேன், and then arr of right which is equal to temp. Now what I am going to do, if I do this, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகாத காரணத்தால தான் உள்ள வந்திருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா லெஃப்ட பிளஸ் பண்ணணும். ஏன் நான் லெஃப்ட பிளஸ் பண்ணி ரைட்டை மைனஸ் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லெஃப்ட் இஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங், அது மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆகணும்னா பிளஸ் பண்ணணும். ரைட் ஆல்ரெடி எண்டில் தான் இருக்கு, அப்படின்னா அது என்ன ஆகணும், மூவ் பேக்வர்ட். அப்ப மூவ் பேக்வர்ட் ஆகணும்னா இட் ஷுட் பி ரைட் மைனஸ் மைனஸ். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், ஐ ஹவ் டன் எவ்ரிதிங் இன் த சிங்கிள் அரே ஒன்லி. ஸோ நான் வந்து ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணி int num colon of arr, I am simply printing the num plus space. இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணலாம். See, it also happened the way which we have expected. இப்போ நான் வந்து debugger start பண்றேன். Let's see what is happening behind the scene of this. Okay, இப்போ என்னோட அரேல வந்து array dot length is something which is array dot, this is my array, array ஓட left, அதாவது array of 0 I have given it as, I mean 0 நான் லெஃப்ட்னு கொடுத்துருக்கேன், ரைட்ன்றது அரே டாட் லென்த் மைனஸ் 1. ஏன் இங்கே மைனஸ் 1 கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரே டாட் லென்த் அப்படிதானே லென்த்து, ஆனால் இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 அப்படிங்கிறதால யூ வாண்ட் டு ஹேவ் இட் ஃப்ரம் அரே டாட் லென்த் மைனஸ் 1. தென் இந்த கண்டிஷன் இஸ் சம்திங் என்னோட லெஃப்ட் டு ரைட் டு ஓவர்லேப் ஆகிடக்கூடாது, விச் மீன்ஸ் இப்போ நான் இங்கேருந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணி போகிறேன், அண்ட் தென் இங்க வந்து டிராவல்ஸ் பண்ணி வரும்போது ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க, பட் நான் கண்டிஷனே கொடுக்காம ஐ வாஸ் கிவிங் த லூப் டு டிராவல்ஸ் அப்படின்னா
நான் இப்போ 50லேருந்து 20 வரைக்கும் ஸ்வாப் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும், மறுபடியும் ஸ்வாப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஹவ் மென்ஷன் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டாயை உங்கள் வீட்டில் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ரூமில் நான் சர்ச் பண்ணிட்டேன், அந்த ரூமில் டாய் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எகைன் போய் சர்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன். ஆல்ரெடி அவங்க அங்கே பார்த்துட்டாங்க, ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் அங்கே போய் செக் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்காக தான் லெஃப்டையும் ரைட்டையும் நான் ஓவர்லேப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். ஓகே, நவ் லெஃப்ட் இஸ் 0, ரைட் இஸ் 4 அண்ட் லெஃப்ட் 0 less than 4 பார்க்குறேன். ஆமாம். ஆஃப்டர் தட் கரண்ட்டாக டெம்ப்ரவரி வேரியபிளில் 10 நான் ஏன் அசைன் பண்ணுறேன்னா, இப்போ நான் இந்த ஸ்வாப் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட டெம்ப்ரவரி வேரியபிள் இப்போ அரேவோட லெஃப்ட் வந்து விச் இஸ் அரே ஆஃப் 0க்கு நான் வந்து வேல்யூ என்ன அசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு அசைன் த வேல்யூ 50. அப்போ நான் 50 அசைன் பண்ணிட்டேன்னா இயர்லியர் அரே ஆஃப் லெஃப்டில் யார் இருந்தான்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ டெம்ப்ரவரி வேரியபிள். ஸோ டெம்ப்ரவரி வேரியபிளில் பிஃபோர் பெர்ஃபார்மிங் எனி ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் த வேல்யூ அரே ஆஃப் லெஃப்ட் இன் த டெம்ப்ரவரி வேரியபிள். ஸோ டெம்ப்ரவரி வேரியபிளில் நான் அரே ஆஃப் லெஃப்டை ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறேன், அதாவது அரே ஆஃப் 0க்கு நான் வந்து 50ன்றதை பாஸ் பண்ணுறேன். நவ் இஃப் யூ சி அவர் அரே இஸ் சம்திங் லைக் 50, 20, 30, 40 and 50. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு டூ இட் சம்திங் லைக் அரே ஆஃப் ரைட் which is 50 currently, அதை நான் வந்து 10 கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ வாஸ் கிவிங் அரே ஆஃப் ரைட் which is equal to temp. ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ரெண்டு பேரையும் நான் ஸ்வாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் நடந்துருச்சு. தென் வாட் ஐ நீட் டு டூ, ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் லைக் லெஃப்ட் வந்து அடுத்த வேரியபிளை பாயிண்ட் பண்ணும் அண்ட் தென் வந்து ரைட் நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் வேரியபிளை பாயிண்ட் பண்ணுங்கிறதால ஐ வாஸ் டூயிங் லெஃப்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் ரைட் மைனஸ் மைனஸ், விச் மீன்ஸ் லெஃப்ட் வந்து இங்கே 0 இருக்கிறது 1 ஆகிடும் அண்ட் தென் ரைட் 4 இருக்கிறது 3 கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் இந்த லூப் வந்து இன்னும் ஃபெயில் ஆகலை. ஸோ எகெயின் வந்து இட் வில் கம் லெஃப்ட் வந்து 1 less than ரைட்டா, ஆமாம். தென் இட் வில் கம் the same action will happen and each and every time the same action is happening and swapping. இப்போ left to right வந்து 2 விட கம்மியாக இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ ரைட்டு வந்து 2, left on 2, அப்போ இந்த condition is not getting satisfied. So we are going to come out of this loop. This is not going to happen. இது happen ஆகாது அப்படின்றத டீபக்ல எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா this line of code is becoming gray அப்படின்னா இந்த கோட் இப்போ பெர்ஃபார்ம் ஆக போகிறது கிடையாது. தென் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட் அவே டு த நெக்ஸ்ட் ஃபார் லூப்பில் என்ன இருக்குது, நான் வந்து சார்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அரே இருக்கு இல்லையா, அந்த அரே வந்து சார்ட் ஆகி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ வந்து இது ஈவன் நம்பருக்கு மட்டும்தான், ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுதா, ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகலையானா ஐ எம் ஆடிங் அகைன் ஒன் நம்பர் 60 அண்ட் தென் வந்து நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம். See 60, 50, 40, 30, 20 and 10. ஓகே. ஸோ 2 பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது நான் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்டர், இப்போ வந்து இதே வந்து நான் நார்மலாக சிங்கிள் பாயிண்டர் வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா ஐ வில் பி யூஸிங் ஒன்லி இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு அரேவோட லென்த்து ஐ மைனஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் ஐயை வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இட் நீட்ஸ் டு ட்ராவல்ஸ் பை ஃப்ரம் ஹியர் டில் த எண்ட். ஆனால் இது அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் சம்திங் நான் இந்த எண்டில் இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணணுன்றது கிடையாது. ஒன் மெம்பர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் த அதர் மெம்பர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த செகண்ட் ஹாஃப். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் அண்ட் ஐ கேன் சே லைக் ஆர்டர் ஆஃப் என்னன்னு இருக்கிற என்னோட ப்ராப்ளமை நான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் என் இல்லாமல் ஆர்டர் ஆஃப் லாக் என்ன நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லாக் என் இன் த சென்ஸ் விச் வி கேன் சே லைக் இட் இஸ் ஹாஃப். ஸோ half the times நான் வந்து அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி அபவுட் 2 pointers. ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டர் வச்சு நான் வந்து சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இட் வில் டேக் லாங் டைம் ஃபார் மீ டு சால்வ்.
might be order of n times and then it will take some 1 or 2 seconds. ஆனால் இதே 2 பாயிண்டருங்கும் போது நான் ஒரு இடத்துல சர்ச் பண்ணுறேன், நீ ஒரு இடத்துல சர்ச் பண்ணுறேன், நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன், நீயும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து 2 பேரை வந்து ஒர்க்குக்கு அசைன் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இட் இஸ் சம்திங் லைக் நீங்கள் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்க, இஃப் யூ ஆர் எ டெவலப்பர் அண்ட் ஒரு வேளை இப்போ வந்து ஒரு ஜெயராவை ஒருத்தருக்கு அசைன் பண்ணுறக்கும் 2 ஜெயராவை ஒருத்தருக்கு அசைன் பண்ணுறக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ 2 ஜெயராவை உங்கள் ஒருத்தருக்கே அசைன் பண்ணாங்கன்னா இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு complete the task in the stipulated time? இப்போ வந்து 2 ஜெயரா அசைன் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து மண்டேக்குள்ளே 1 டேல நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு கம்ப்ளீட் இட் இன் தட் ஷார்ட் டைம்? நோ. இதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜெயரா இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஜெயரானா உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்துட்றாங்க, இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நீங்களே அந்த எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணணும்னு கிடையாது. கரெக்டா? இட் இஸ் சம்திங் த ஒர்க் வி ஆர் கெட்டிங் டிவைடட், செப்பரேட் பண்ணி பண்ணுறோம். கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் 2 பாயிண்டர். ஸோ 2 பேர் ஒருத்தர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம இன்னொருத்தவங்களையும் ஹெல்ப்பு கூப்பிட்டு அந்த ஒர்க்கை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறோம். ஸோ ஆப்டிமைஸ்டு சொல்யூஷன் அப்படின்றது நேற்று நம்ம கான்செப்டில் பார்த்தப்ப ஆப்டிமைஸ்டு சொல்யூஷனுக்கு 2 பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணலான்னப்ப ஒய் ஐ ஹாவன் டீச் த 2 பாயிண்டர் தேர்னா நான் 2 பாயிண்டர் இன்னும் டீச் பண்ணலை அப்படின்றதால நான் 2 பாயிண்டர் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். பட் நவ் ஐ எம் சேயிங் தட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ பர்சன் நம்ம மோர் தேன் 1 பர்சன் இஸ் டூயிங் அ டாஸ்க் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் த சேம் திங் இன் ஷார்ட்டர் டைம். ஓகேங்களா? தட் இஸ் வாட் த 2 பாயிண்டரோட மோர் அட்வான்டேஜ். இது இன்னுமே ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா வி கேன் சே லைக் நீங்கள் வந்து ஜாயின்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கீங்க, ஓகேவா? இப்போ ஜாயின்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கும்போது நியர்லி வந்து இந்த காலத்தில் ஜாயின்ட் ஃபேமிலினாலே ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறது தான் ஜாயின்ட் ஃபேமிலின்னு ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக? ஸோ நான் வந்து ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு 8-9 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலிலனா your mom is the only one to cook அப்படிங்கும்போது the time it is going to take is something morning அவங்க வந்து ரொம்பவே ஏர்லியாக ஒரு 4 o'clock 5 o'clock எழுந்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் 8 மெம்பர்ஸ்க்கு குக் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இஃப் தே வாண்ட் டு ஹாவ் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் அட் 8 o'clock சம்திங் அப்படின்னா, இதே வந்து இன்னொருத்தவங்க உங்கள் சித்தியும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் ஹேவிங் 2 மெம்பர்ஸ். ஸோ நான் சாப்பாடு செய்கிறேன், குழம்பு செய்கிறேன், நீங்கள் வந்து ரசமும் கூட்டு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டோன்னா இட் இஸ் சம்திங் 5 o'clock எழுந்திருக்கிறவங்க 6க்கோ 7க்கோ எழுந்தாங்கன்னா 8 o'clock வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு வந்து டைம் வந்து ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் டன் பை மீ அண்ட் அனதர் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை அதர். ஸோ என்ன ஆகும்? இட் இஸ் கோயிங் டு ரெடியூஸ் த டைம். So that is what 2 pointers means. Instead of ஒருத்தர் பண்ணுற வேலையை இன்னொருத்தவங்களும் வச்சு ஒன் எண்ட்லேருந்து நான் பண்ணுறேன், இன்னொரு எண்ட்லேருந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள். அதுலேயும் வந்து யூ நீட் டு டூ 2 பாயிண்டர் வச்சுருக்கீங்கன்னா 2 பேருமே நானும் நீயும் சாப்பாடு பண்ணலாம், நானும் நீயும் குழம்பு பண்ணலாம், நானும் நீயும் ரசம் பண்ணலாம், நானும் நீயும் கூட்டு பண்ணலான்னா இட் இஸ் சம்திங் வேஸ்ட். கரெக்டா? ஸோ நான் சாப்பாடு குழம்பு வச்சுக்கிறேன், நீங்கள் ரசமும் கூட்டும் பண்ணுங்கன்னா தட் இஸ் அ டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் டைம் தட் இஸ் கோயிங் டு சேவ் அவர் டைம். கரெக்டா? ஸோ இன்டெலிஜென்ட்லி வி வாண்ட் டு ஒர்க் ஆன் திஸ். ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் த செகண்ட் பாயிண்டர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர். then we will be able to then what I'm going to give இப்போ நான் பண்ண டிஷ்ஷை நீ பண்ணாத வரைக்கும் we will work. சம்டைம்ஸ் வந்து என்னால் குழம்பு வச்சுக்கிற டயத்துக்குள்ளே வந்து நீங்கள் கூட்டும் எல்லாமே முடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ கேன் கீப் த ரைஸ் ஆல்சோ. ஸோ நான் வந்து அதை பண்ணலைன்னா நீங்கள் பண்ணுங்க, அப்படி நான் பண்ணிட்டேன்னா யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ தட். தட் இஸ் வாட் லெஃப்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ரைட், தட் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ is there any doubts in this 2 pointer so far? Does anyone has any doubts? Okay, so dynamic programming algorithm இந்த மாதிரி 2 pointer அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் ஜாவா கீவேர்ட்லாம் கிடையாது. It's just a variable we are going to store as an index of an array. So in the 2 pointer technique we are using 2 index variables like ij, left, right அந்த மாதிரி 2 index variables நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So depending on the problem we are moving one or both pointers to avoid unnecessary comparison
and making the algorithm more effective. Okay, so two pointer அப்படின்றது என்னன்னா, there is not something called as a keyword or anything. It is just a variable we are going to store an index. அதுவும் வந்து ரெண்டு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ற, ரெண்டு வேரியபிள் இண்டெக்ஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. பாயிண்டர் அப்படின்னா என்னன்னா, which is pointing to two different locations. ஓகேங்களா? Okay, so we can say like it is not a special keyword. And வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, if you are from C or C++, C and C++ல pointer அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பாயிண்டர் அப்படின்றது என்னன்னா, that is going to store the address of another variable. கரெக்டா? If you are from C, then you remember that ampersand அந்த வேரியபிளோட இது கொடுத்தோம்னா, it is going to store the pointer address of that particular variable in the another variable. I will write it here. I am also not that much aware about that. But வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் int x equal to 10 சொல்றேன். int x equal to 10 சொல்றேன்னா, after this what I will do, int ptr which is equal to ampersand of x. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆம்பர்சன் ஆஃப் எக்ஸ் இன் த சென்ஸ், இந்த எக்ஸோட அட்ரஸை இந்த பிடிஆர்ன்ற வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ இன் அதர் லாங்குவேஜஸ் லைக் C, C++ and all, the pointer is something a variable which is going to store the memory address of another variable in this variable. ஓகேவா? ஸோ ஆம்பர்சன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது? அட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ptr அப்படின்றது which is going to be the variable name. and வந்து இதை மோஸ்டா ஸ்டார்ல கொடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார் ptr அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா access the value at that address. கரெக்டா? ஸோ we can directly manipulate with using memory. ஆனா இது வந்து ஜாவால பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ ஜாவா இஸ் நாட் கோயிங் டு சப்போர்ட் பாயிண்டர்ஸ் லைக் C or C++. Because Java வந்து deliberately hiding the pointers from programmers to make the program safe, simpler and more secure. Okay, so Java is not like C, C++ மாதிரி Javaல pointer அப்படின்றது it is not something like memory. ஓகேவா? Java வந்து pointers support பண்ணாது. pointers அப்படின்றது என்னது? மெமரியா இந்த வேரியபிளோட அட்ரஸ் எதுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்றது டைரக்டா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது. ஏன் அப்படி பண்ணாது அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃபார் த சேஃப், செக்யூர் அண்ட் சிம்பிளர் திங்ஸ்க்காக ஜாவா இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங் பாயிண்டர் கான்செப்ட். அப்போ இந்த டூ பாயிண்டர் அப்படின்றது, இஃப் யூ ஹாவ் அ தாட் இன் யோர் மைண்ட் லைக் டூ பாயிண்டர் அப்படின்றது C++ பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, பாயிண்டர் அப்படின்ற கீவேர்ட் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் சம்திங் எனக்கு வந்து அட்ரஸ் அப்படின்றது தான் வந்து மைண்டில் வரும் அப்படின்னா, சாரி ஃபார் தட். ஜாவால அட்ரஸ் எதுக்குமே வந்து நம்ம ஜாவா ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமருக்கு டைரக்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்கல. ஸோ ஜாவா வந்து இட் இஸ் நாட் சம்திங் C++ மாதிரி அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ண பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாது. ஓகேவா? here pointer அப்படின்ற நேம் வந்து which is a pointing variable. ஓகேவா? that is what pointer. okay, then ஜாவா ஏன் சப்போர்ட் பண்ணாதுன்றதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பிகாஸ் ஆஃப் த சேஃபர், சிம்பிளர் அண்ட் செக்யூர் திங். பட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ see, imagine that our memory is something going to hold the address of someone's house. okay, so இது வந்து someone's house ஓட அட்ரஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகுது அப்படின்னா, in C++ எல்லாம் வந்து you know the exact house address, so you will store it.
and you can directly get or go also. Okay, in Java, if you know only the person name, இப்போ வந்து உங்களுக்கு பர்சனோட நேம், அந்த அட்ரஸ்ல பர்சனோட நேம் வந்து அக்னின்னு மட்டும்தான் தெரியுதுன்னா, ஜேவிஎம்க்கு தெரியும் எங்க அக்னி வந்து லிவ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் நேம் which is equal to அக்னின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜேவிஎம் knows where I am actually living. ஆனா we as a developer or coder, we don't know where I am actually living. So this is something which is going to protect the program from accidentally accessing the wrong memory. இப்போ ஒருவேளை வந்து நான் வேற ராங் அட்ரஸ்க்கு போறதுக்கு பதிலா நான் கரெக்ட் அட்ரஸ்க்கு போகணும் அப்படின்றதால I am going to have it like this. So that is the reason Java is not supporting pointers. So pointers here, it is something like it is going to point the variable, point the values. ஓகேங்களா? So some more pointer coding பார்ப்போம். Our next problem on this pointer is, I'm going to remove all the code. Why இன்னைக்கு comment section is totally blank? Does no one is interested in 2 pointers problem? Actually comment section blank இருந்துச்சுனாலே I was like, no one is understanding or something. So anything from your end, please. Because I'm not getting a confidence that நீங்க வந்து புரிஞ்சிச்சு புரியலன்றது எதுவுமே சொல்லல அப்படின்னா I'm not getting that much confidence to go on this session. So that is the main thing. Okay, it's fine. Yeah, hi. So 2 pointers புரியுதுங்களா? Are you able to understand? Are you able to follow up? Okay. Okay, no issues. இப்போ வந்து now our next problem is something, இப்போ வந்து 1 2 3 4 5 6 இருக்கு. இந்த 1 2 3 4 5 6 அப்படின்றதுல I want to find the pairs like 1 6 2 5 3 4 அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா it is very simple, right? It's very simple, like int arr which is equal to, நான் வந்து அரேவை டிஃபைன் பண்றேன் 1 2 3 4 5 6. After this, what I am going to do, I am going to create a pointers, left வந்து 0 ன்னு சொல்லிடுவோம், and then int right which is equal to arr.length minus 1. After this, what I am going to do, simply while வந்து நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா, லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் ஓவர்லாப் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதால then system.out.printlnல array of left plus space then array of right. Okay, after this what you need to do, left plus plus பண்ணணும் and then வந்து right minus minus பண்ணணும். That's it. So now we are able to get the answers. So you want to know the advanced concepts of the 2 pointers, right? Okay, first வந்து
அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் இப்போ வந்து இது வந்து பேசிக் 2 பாயிண்டர்னா 2 பாயிண்டர் 2 பாயிண்டிங் வேரியபிள்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது. we can say like அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா let me comment everything. ஓகே, இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we can say like ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து பாயிண்டர்ஸ் வைக்கிறது. திஸ் ஒன் வந்து we already know right, ஆப்போசிட் hard problem from the LeetCode நான் வந்து சால்வ் பண்றேன். ஓகே, நம்ம LeetCode போய் பண்ணோம். I just open LeetCode. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. இந்த மீன்வால் ஐ ஓப்பன் த LeetCode. Problems. Here we are going to search, is there any 2 pointers? 2 pointersல 250 problems இருக்கு. So இதுல வந்துட்டு I have solved 20 problems. Wow. இல்ல நம்ம வந்து hard problem போவோம். Filter. Status is fine. Hard. Okay. Trapping rainwater நம்ம ஆல்ரெடி எஸ்டர்டேவே சால்வ் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து இப்போ find median from the data stream வந்து சால்வ் பண்ணலாம். So the question is something, the median is the middle value in an ordered integer list. If the size of the list is even, there is no middle value and the median is the mean of the two middle values. அதாவது வந்து மிடில் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா we will take that as a median value if it is a odd. Sorry. Okay, if it is a odd. If it is a even number அப்படிங்கும் போது ரெண்டு மிடில் வேல்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரெண்டு மிடில் வேல்யூஸையும் டிவைட் பண்ணி 2ஆல நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி 2ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா then it is a median value. கரெக்ட்டுங்களா? Okay, that is the problem. இப்போ என்னன்னா now median finder add number find median. So now it is something we are going to have like first வந்து median finder explanation, median finder, அதுக்கு அடுத்து வந்து add number 1, then வந்து add number 2, median find பண்ணும். இது ரெண்டுக்கும் median என்ன 2, then வந்து we are going to add a number 3. அதாவது இந்த மெத்தட median finder அப்படின்னு கால் பண்ணா என்ன பண்ணும், add numberனு கால் பண்ணா I am going to add a number. ஓகே, then வந்து find median அப்படின்ற மெத்தட்னா என்ன, it is something which is going to find median find பண்றதுக்கு add numberனா number add பண்றதுக்கு. இப்ப நம்ம வந்து we are having the class median finder. This public median finder is the constructor and then find median and add number இருக்கு. இப்ப வந்து median finderல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I want to create a priority queue. ஏன் priority queue na based on the priority I want to get the day, I want to process that, right? So priority queue நான் வந்து add பண்ணிக்கிறேன். Priority queue, I'm not sure whether how it is going to be. Priority queue integer நான் வந்து name ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன், max heap which is equal to new
priority queue. So don't I want to create this? பட் இப்போ இதை நான் கிரியேட் பண்ணலன்னா எப்படி டேட்டா ஆட் பண்ணுவேன்? ஆடுன்னு சொன்னால் நான் ஆட் பண்ணணும், மீடியன்னா நான் மீடியன் ஃபைண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ப்ரையாரிட்டி கியூ வேணும்ல. ஐ மீன் எனக்கு எப்படியா இருந்தாலும் கியூவில் டேட்டா வேணும்ல. ப்ரையாரிட்டி கியூ and we are going to make it as in the reverse order because வந்து Q means first in first out and I want in something orderல வேணும் அப்படின்றதால collections dot reverse orderன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். Reverse order should be a method, right? Okay. Then reverse order. What happened? Okay. Next வந்து again max and min heap create பண்ணணும் because வந்து I want to get it something half நான் create பண்ண போறேன்ல. So max heap and min heap ன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். This min heap don't want this reverse order. Okay, fine. நம்ம இப்ப add num. இப்ப number add பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்னா max heap dot if it is a queue அப்படின்னா offerன்ற method யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்பரை add பண்ணுவோம். Then min heap dot offer. So max and min heapல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா max heap dot pool. Okay. Then if max heap min heap ஓட size min heap dot size of which is greater than max heap dot size இருந்துச்சு அப்படின்னா max heap dot size இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் max heapல டேட்டாவை ஆட் பண்ணணும். max heap dot offer this min heap dot pool. Okay, fine. இப்போ நான் max heapலையும் டேட்டா ஆட் பண்ணியிருக்கேன், min heapலையும் டேட்டா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். min heapோட சைஸ் வந்து max heapோட சைஸை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா whatever there in the max heap, it is not a loop. The first thing you need to know that it is not in the loop, it is a single condition தான். ஓகேங்களா? ஸோ லூப்பாக வந்து n number of times ப்ராசஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஒன்லி ஒன் டைம் தான் ப்ராசஸ் ஆகும் பிகாஸ் it is not in the loop, it is in the single condition. Okay. After this find median. Median find பண்ணோம் அப்படின்னா if max heapோட size which is greater than min heap dot size. Okay, then what I will do now, return max heap dot peak. max heap dot peak. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா I need to return ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். peak of that element and peak of this element. max and min ஓட peak ஆட் பண்ணிட்டு max heap dot peak plus min heap dot peak divided by 2. Okay, I think divided by 2.0 because it is double return பண்ணது இல்லையா? இதை நம்ம ரன் பண்ணுவோம். What happened? Max heap median finder max HEAP variable max heap வந்து find பண்ண முடியலையா? Why? Okay. globally declare பண்ணணும்ல. Okay, fine.
Control C, yeah, Control V, and then இங்க வந்து இந்த priority queueன்றதை remove பண்ணிடலாம். Then இந்த min heapையும் நம்ம globally declare பண்ணிட்டு இங்கேயும் இதை வந்து remove பண்ணிடலாம். Oh, sorry, Control G, run. Wow, test case run ஆயிடுச்சு. சூப்பருங்க. ஸோ இது வந்து ஸோ இதுக்கு let's do the இப்போ வந்து இதை நம்ம டீபக் பண்ணி பார்ப்போம். பிகாஸ் வந்து we are not that much sure, right, how it is. பிகாஸ் நம்ம வந்து flow once check பண்ணுவோம். I am taking this whole value, sorry, whole code. Before that is submit பண்ணி பார்ப்போம். And like the full, okay, 22 test cases and 22 test cases நம்ம pass பண்ணிட்டோம். Great. இப்போ we will go to the IntelliJ. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to paste this solution. Okay, it should be like Control Z. It should be inside this class and priority queue நம்ம வந்து import பண்ணிடுவோம். The constructor name should be this one. Collections import பண்ணிடலாம். Okay, fine. இப்போ இந்த static main methodல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to create an object for this class. Okay, object 2 TDP which is equal to 2 demo. Okay, fine. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா int nums அப்படின்ற arrayவை create பண்ணி which is equal to I am going to create 4 values 5, 15, 1, 3. Okay, fine. After this what I am going to do, I am going to do for int num colon nums which is of add num, number add பண்ணுவோம். Then வந்து I can say like number add பண்ணதுக்கு அப்புறமா system.out.println of நம்ம வந்து number add பண்ணிட்டோம்னு சொல்லுவோம். system.out.println of number added வேணாம், நமக்கு மீடியம் மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஒவ்வொரு டைமும் நான் system.out.println of சும்மா வந்து ஒவ்வொரு டைம் மீடியம் ஃபைண்ட் பண்ணதையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்துருவோம். லெட்ஸ் ரன் திஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5ங்க மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5, 10ன்றது 5 + 15 divided by ஸோ இந்த மாதிரி 5 + 15னா 20 divided by 2 பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது which is 10ன்னு வருது. ஸோ வாட் ஐ ஆம் கோயிங் டு டூ இஸ் இந்த மேக்ஸ் ஹீப்லையும் இந்த ஃபைண்ட் மீடியம்லையும் நம்ம டீபக்கர் செட் பண்ணிட்டு வில் ஸ்டார்ட் இட் இன் த டீபக்கிங் மோட். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட 5 ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் உள்ளே வரும்போது மேக்ஸ் ஹீப்பில் எனக்கு 5 இருக்கு. ஸோ த சைஸ் ஆஃப் மை மேக்ஸ் ஹீப் இஸ் 1. அண்ட் மின் ஹீப்பில் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மின் ஹீப்பில் நான் 5 ஆட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ மேக்ஸ் ஹீப்போட சைஸ் வந்து 0, மின் ஹீப்போட சைஸ் வந்து 1. அப்போ மின் ஹீப்போட சைஸ் வந்து greater than
max heap. அப்ப என்ன பண்ணும், we are going to do it something like max heap dot offer min heap of pool. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னோட மேக்ஸ் ஹீப்ல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, 5ன்றது இருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் ஹீப்ல இப்போ 5 இருக்காங்க. இப்போ நான் மீடியன் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா மேக்ஸ் ஹீப்போட சைஸ் வந்து மின் ஹீப்போட சைஸை விட கிரேட்டரா இருக்கா? மேக்ஸ் ஹீப்போட சைஸ் என்ன, விச் இஸ் 1 அண்ட் மின் ஹீப்போட சைஸ் வந்து 0. ஏன் அப்படின்னா ஹியர் இஃப் யூ சி ஐ ஹவ் pulled the value to the max heap. ஸோ நான் வந்து என்னோட சைஸ் வந்து 0. ஓகே, எகைன் மேக்ஸ் ஹீப்போட பீக் என்னது 5. Okay, so 5 is the 5.0 is the value. ஓகேங்களா, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட மேக்ஸ் ஹீப்ல ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் அ வேல்யூ 5. கரெக்டா? இப்போ என்னோட மேக்ஸ் ஹீப்ல நான் எகைன் வேல்யூ ஆட் பண்ணேன்னா மை மேக்ஸ் ஹீப் வில் பி ஹேவிங் அ சைஸ் 2 because 5 ஆல்ரெடி இருக்கு. 15 is something which I am having now. கரெக்டா? ஓகே, இப்போ நான் மேக்ஸ் ஹீப் வந்து என்ன மின் ஹீப்ல 15 ஆட் பண்ணிட்டேன், மேக்ஸ் ஹீப்ல 5 மட்டும் இருக்கு. தென் இப்போ மேக்ஸ் ஹீப்போட வேல்யூ கிரேட்டர் தன் மின் ஹீப்போட வேல்யூ கிரேட்டர் தன் 15ஆ? இல்ல, சாரி கிரேட்டர் தன் 1ஆ? இல்ல. அப்ப which is equal, ரெண்டு மேக்ஸ் அண்ட் மின் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் த சேம் வேல்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மீடியன் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். மீடியன் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது மேக்ஸ் ஹீப் வந்து கிரேட்டரான்னு கேட்டால் இது பாசிபிள் கிடையாது. இந்த சொல்யூஷன் எனக்கு இல்லை அப்படிங்கும் போது தென் வாட் இட் இஸ் டூயிங், இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மேக்ஸ் பிளஸ் மின் டிவைடட் பை 2. ஓகே, இப்போ என் மேக்ஸில் ஒன்று இருக்குது, மின்ல ஒன்று இருக்குது. தென் எகெயின் நான் 1 கொண்டு போகிறேன். 1 கொண்டு போகும்போது 1 அப்படிங்கும் போது என்னோட மேக்ஸ் ஹீப்போட சைஸ் 2 அண்ட் வந்து மின் ஹீப்பில் நான் ஆஃபர் பண்ணேன்னா மேக்ஸ் ஹீப்போட சைஸ் 1, மின் ஹீப்போட சைஸ் 2. அப்போ என்ன ஆகும், மின் ஹீப் வந்து மேக்ஸ் ஹீப்புக்கு வேல்யூவை கொடுத்துரும். அப்போ நவ் மை மேக்ஸ் ஹீப் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் 5 and 1. ஸோ இப்போ மீடியன் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா மேக்ஸ் ஹீப் இஸ் 2, min heap is வந்து 1. அப்போ வந்து I can take the peak value. So this is how it is finding. இப்போ max heap min heap ஓட வேல்யூ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன், if you see here இந்த கண்டிஷன் வந்து ஆட் பண்றதுக்கு மின் ஹீப்போட சைஸும் மேக்ஸ் ஹீப்போட சைஸும் செக் பண்ணுது. பட் மீடியன் கண்டுபிடிக்க மேக்ஸ் ஹீப் அண்ட் மின் ஹீப்போட சைஸ் வந்து செக் பண்ணி எனக்கு வந்து ஆன்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ 2 pointer. We are using 2 pointers, max and min heap, by using a priority queue. அண்ட் தென் வந்து இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர்னா நான் இங்க வந்து அதாவது என்னன்னா 2 பாட்டில் இருக்கு, ஒரு பாட்டில் இருந்து இன்னொரு பாட்டில்ல தண்ணியை வந்து நம்ம நிரப்பிட்டே இருக்கோம். இது இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து மீடியன் கொடுக்குறேன். ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையுமே கொட்டி டிவைடட் பை 2.0 அப்படின்னு சொல்லி நான் மீடியன் கொடுக்குறேன். தட்ஸ் இட். திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ ஹாவ் யூ understood the solution of this problem? Is it understandable? So, okay, let's wind up for today because I am having another call at 9. So, we'll see you on tomorrow. Thank you so much. Bye-bye.